My life is over. He saw to that. I will be his victim for the rest of my life or his. هذا الزلم اللي شفتوه مش ضحية، عليه كثير تهم إلها علاقة بالاعتداء والخطف، وانحبس لمدة 30 سنة. وبعد شوي راح أورجيكم إياه وهو بيحكي بشكل مباشر مع آخر ضحية لإله. What can I do, man? Just tell me, what do you want? If you want me to spend the rest of my life in here, fine. If you want me to get out and be your personal slave for the rest of my life, hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. Something happened in that box. I'm not going to answer them. بول مارتن أندروز واللي عمره 13 سنة تعرض للخطف والاعتداء وانحبس جوا صندوق بالأرض لمدة 8 أيام. قدر يهرب، بس لما طلع حاول يعمل كل إشي بيقدر عليه مشان يمنع ريتشارد أوزلي من إنه يعتدي على أي طفل ثاني، بس الموضوع كان أصعب مما بتوقع. This man is a monster. This man is a monster. This man cannot be released. سنة 1973 انتقل بول مارتن أندروز واللي عمره 13 سنة هو وعيلته وأخته الصغيرة جينيفر على بلدة بورتسموث في ولاية فيرجينيا. بتاريخ 11/1 وكان يوم ثلج راح مارتن لحاله يشتري من الدكانة حليب إله ولأخته جينيفر. الدكانة مش بعيدة عن بيتهم إلا شارعين فقط، وبعد شوي جينيفر بلشت تقلق لأنه مارتن طول. It's my fault. I sent him out for milk thinking that he wasn't going to come back. ولما ما لقوا أي أثر لمارتن أهله اتصلوا بالشرطة، والشرطة بلشت عملية بحث موسعة، حتى إنه في رجل إطفاء صار يدور معهم عليه باستخدام هليكوبتر، بس ما كان في أي نتيجة. بتاريخ 12/1 مر يوم كامل بدون أي نتيجة، واليوم صار 2 و3. عيلة مارتن بتستنى وخايفين يكون الأسوأ صار، وهو إنه مارتن مات. خفر السواحل شكوا إنه يكون غرقان وفتحوا مجرى مائي خاص عشان يبحثوا عن جثته، بس برضه ما لقوا إشي. مر أسبوع كامل من لما اختفى مارتن والناس بلشت تفقد الأمل. 8 days of torture for your family. وبتاريخ 19/1 صار في بصيص أمل، لأنه بأعماق الغابة طلع مجموعة من الصيادين على تلة واكتشفوا باب بالأرض. لما فتحوه لقوا مارتن موجود جوا بصندوق ومربط بسلاسل. أمه لمارتن كانت بالشغل لما وصلها مكالمة من الشرطة، وما كانت عارفة إذا هو عايش أو ميت. لما وصل مارتن على المستشفى مع الشرطة كان واضح إنه تعرض لضرب قوي، عيونه تحتهم أسود وأنفه مكسور، بس لساته عايش. بعد ما تعافى رجع على بيته وعيلته، بس المجرم لساته حر ومش عارفين يلاقوه بأي مكان. الشرطة جابوا صور للمشتبه فيهم وورجوهم لمارتن، وعلى طول اتعرف على اللي خطفه وهو ريتشارد أوزلي. لما شيكوا الشرطة على سجل أوزلي اكتشفوا إنه من أشهر المعتدين على الأطفال بولاية فيرجينيا، وعليه كثير قضايا اختطاف واعتداء على قاصرين. Buck Miller was 14 years old. He was befriended and then by Richard Osley. بنفس اليوم اللي أوزلي خطف فيه مارتن كان عنده موعد محاكمة، لأنه قبل هيك كان خاطف واحد اسمه باك ميلر، بس طبعا ما راح المحكمة لأنه كان عم بخطف مارتن. He was out on bail and was forced to live with his father who lived just down the street from where my mother lives. وخلال الفترة اللي الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالية قاعدين بدوروا على أوزلي قبل ما يعمل له جريمة جديدة، مارتن زي ما قلنا لقوه الصيادين ورجع على بيته. بس أخته لما شافته عرفت إنه الكابوس لسه ما انتهى. When I saw his face, he turned and looked at me, and that's when the nightmare came true. His eyes were empty. He wasn't there. My strong older brother was somebody else. الشرطة وسعوا عمليات البحث لحد ما وصلوا لولاية كارولاينا الشمالية، وأخيراً في اليوم الرابع من البحث وتحديداً على الساعة 2:30 الصبح وصل للFBI مكالمة من أبوه لأوزلي، حكى لهم إنه أوزلي رجع على البيت، والFBI تحركوا بسرعة على بيت أوزلي واعتقلوه. الآن أجا موعد محاكمته على خطف مارتن، وهاي راح تكون أول مرة مارتن بيحكي فيها عن اللي صار معه جوا الصندوق. طبعاً محامين مارتن كانوا خايفين عليه من إنه يسترجع هيك ذكريات. One of my biggest concerns was that he was just a young fellow, 13 years of age, and had been horribly by Osley, and to have to put him on the stand to testify as to what happened to him concerned me greatly. I remember seeing Richard Osley over to the side. I remember him staring at me. His eyes never really left me. بس حتى وهو عم بتطلع عليه طول الوقت، مارتن حكى للشرطة اللي صار معه باليوم اللي انخطف فيه بالتفصيل. My story starts on a snow day. I decided to walk up to the convenience store. وهو بمشي وقف جنبه شاحن صغيرة لونها أزرق، وأوزلي نزل الشباك. He rolled down his window and he said, "I'm in trouble. I need help. I have to move some furniture for my brother and I can't do it by myself. Could you help me?"
I'll give you a few dollars. مارتن ما بيعرف إنه اللي قدامه وحش مفترس. وافق وركب معه الباص، وأوزلي ساق لمسافة 20 ميل بعيد عن بيت مارتن ووصلوا على غابة. My concern began to grow about how long this was going to take. I started asking him, I said, where are we going? He kept saying, don't worry, it's not much further, it's just up the road. أوزلي وقف الشاحنة بنص الغابة واللي كانت كلها مغطية بالثلج، وحكى لمارتن إنه نازل يجيب شوية إمدادات وأغراض بيحتاجها لصندوق الغزلان تبع أخوه. هو صندوق بيستخدمه للصيد. So he goes back to the van and I see him sort of rumbling around and he pulled out a big sort of butcher knife and then closed his jacket around it. At that moment, every bell and whistle was going off in my head, and yet continued to follow him down this path. We come upon a clearing, and he points over to these mounds of dirt, and he says, his deer box is over there. There was a piece of metal, like a pan, and then he grabbed a hold of it and he lifted it up. أوزلي لما رفع القطعة المعدنية كشف عن صندوق كبير مخبى تحت الأرض. Just from the opening, you could see some sleeping bags, and there was a blue plastic sheet that covered the floor. أوزلي نزل جوا الصندوق وطلب من مارتن إنه ينزل. So I lowered myself into the box, and he said, I've got bad news for you. You've just been... My blood ran cold. I was consumed with this instinct to flee and get out of there. I started to fight to get out, and then he grabbed me. I'm fighting. My thought was about getting a hold of my hands onto that knife, and I start reaching for it. We're wrestling. As I'm reaching for that knife, he hits me in the face. At that point, I stopped fighting. He had me under control. أوزلي ربط إيدين وإجرين مارتن وحط سلسلة على رجله عشان يتأكد إنه ما يهرب، واللي صار بعد هيك راح يكون مزعج لبعض الناس. Almost immediately, he had me strip out of my clothes. He told me, he said, what's going to happen, you're not going to like. Always brutal, always at the point of that knife, always with the threat of death. God didn't cooperate. The knife has been the one thing that haunts me more than anything. It was what he used to intimidate me the entire time. It was what kept me from running. احتراما لمارتن ما راح نغطي باقي الاعتداء اللي تعرض له، وخلينا نكمل. أوزلي ضل مع مارتن جوا الصندوق، يعني أخذوا كرهينة لمدة أيام، وخلال هاي الأيام مارتن لاحظ إنه في إشي تغير. He was working himself up to, and I don't think he could. He never saw the end game. I don't think he planned for it. And now he's stuck. He's stuck with this boy. It's going to cost him even more years in prison. زي ما سمعتوا، أوزلي مش قادر يقتل مارتن، فراح هاجمه بكل وحشية. And just as I thought he was leaving, he gets over top of me, kneeling, looking me in the face, and then began to beat me with his fist, back and forth, punching me, yelling at me. I came away with it with 2 black eyes, cracked tooth, my nose was broken, I was hurting very bad. مارتن كان عارف إنه نهايته قربت، وهو نايم على أرضية الصندوق كان يفكر بأمه وشو اللي عم بتمر فيه حالياً. What was going through my mother's mind? Would she be worried? Would she be crying? I think that bothered me more than anything, that my mother would be crying about me, that I was gone, and never to know what happened to me. It wasn't so much about going home, it was staying alive. وبتاريخ 19/1/1973 وهو كان اليوم الثامن من اختطاف مارتن، أوزلي عمل خطأ غير من مسار القضية كاملة وللأبد. طلع وترك مارتن لحاله بالصندوق. أول مرة الساعة 8 الصبح مارتن سمع صوت إشي برا. As I sat there hoping that my mom would come soon to pick me up, I heard the sound of gears shifting, and I said, that's got to be my mom. My leg chained behind me. I could just stretch out enough that I could open up the top of the box and just get the top of my head out. And I saw it wasn't my mom, but these 2 trucks coming through the woods. I started screaming at them. I screamed and I hollered and I said, please stop, please stop. They walked over to where I was at and looked in the hole, and I said, I've been
الصيادين شافوا مارتن وهو محبوس ومضروب ومقيد بالسلاسل والحبال. واحد منهم كان بالنسبة له مشهد مارتن كثير صعب وما قدر يتحمله، ضلوا واقف بعيد واتصلوا بالشرطة. The police arrived. They decided to take pictures. الشرطة حرروا مارتن من قيوده وحطوه بسيارة ونقلوه على المستشفى بسرعة، وهناك رجع اجتمع بأمه. بسبب شهادة مارتن بالمحكمة انحكم على أوزلي بالسجن لأكثر من 40 سنة، بس في إمكانية يطلع بعد ما يخلص مدته ويأذي طفل تاني. بعد الشجاعة الكبيرة اللي قدمها مارتن فكر إنه الكابوس خلص وأخيرا، ولكن ذكريات اختطافه كانت مخيفة وصعبة كثير، لدرجة إنه طبيبه النفسي ما صدق وحكى لأهله إنه عم ببالغ وبكذب، وقال لأهله إنه مارتن لازم ما يحكي لأي حدا عن تجربته. My parents were told, though, that if I wasn't allowed to speak about it, that I would forget about it, that it would just go away. And what happened over time, though, was that everyone forgot about it. Everyone except for me. مارتن فعلا ما حكى عن قصته لأي شخص مرة ثانية، ولكنه دخل بحالة اكتئاب. It was difficult, still keeping my secret all the time. My spouse never knew those things. I never spoke to him about them. Friends I had known for years never knew that part of my life. While the outside looked great, the inside was being torn apart. سنة 2002 يعني بعد الحادث ب30 سنة، مارتن كان يفكر إنه تجاوز الموضوع، وأخيراً لحد ما وصلته مكالمة ما كان يتوقع أبداً إنها توصله. I was at my job and the phone rings and it's my mom. She told me that, well, Richard Osley's about to be released. To hear that this man who had done such horrible things to me, this man that I thought would be in prison for the rest of his life, that I would never have to deal with him, was now being released. I was horrified. I was horrified. ما عرف مارتن شو بده يعمل، خاصة بعد ما عرف إنه أوزلي عم بيحاول يقنع الكل إنه تغير ليطلقوا سراحه. Osley's been serving the last 30 years in prison for Martin Andrews. He says every day behind this barbed wire he fights the temptation, warns others about the dangers. I tried to educate him about people like me. I looked at that picture of Marty and I asked myself, how in the hell could I have done that? I would never hurt another. مع إنه مارتن ما حكى عن اللي عمله فيه أوزلي لمدة 30 سنة، بس كان عارف إنه لازم يعمل أي إشي عشان يضمن إنه ما يتعرض أي طفل ثاني للأذى اللي هو عاشه. For 30 years, I had kept silent about what had happened to me. It had been a secret. I knew that if Richard Osley was ever released, that it would mean that another child would have to suffer through what I did. This man is a monster. This man cannot be released. And so I stepped out. So I started emailing every one of the delegates and the senators, attorney general and the parole board. بس أوزلي كان يقاوم. What can I do, man? Just tell me, what do you want? If you want me to spend the rest of my life in here, fine. If you want me to get out and be a personal slave for the rest of my life, hey, I'll do that. If you want me to lick your shoes every night, I'll do that. Just tell me what you want, man. My life is over. He saw to that. I will be his victim for the rest of my life, or his. This thing about 8 days of beating him, that's a bunch of bull. He knows it. He lied to me to get me in there. He lied to get me into that box, and once I was in there, he was not letting me go. What can I ask from him? All I can ask is that the state make sure that he never does it to another child. لما صار يحكي مارتن بشكل علني بالصحافة والإعلام، ألهم وشجع واحد من ضحايا أوزلي القدام عشان يحكي، باك ميلر. I think he needs to remain in custody. وبرضه مارتن قدر يوصل لضحية ثاني من ضحايا أوزلي، وهو جاري فاوند. واكتشف إنه جاري ما بلغ الشرطة لما اعتدى عليه أوزلي بسنة 1972 لأنه كان حاسس بالعار والخجل. Being attacked and the man's already proved he's a danger to society. فعلا جاري تأثر بمارتن وتشجع وطلع وحكى بشكل علني ورفع قضايا على أوزلي بعد 30 سنة عشان يضل أوزلي أكبر وقت ممكن بالسجن.
بعد سنتين وبشهر 2 سنة 2004 مات أوزلي بشكل مفاجئ بالسجن. مع انه أوزلي حاول يلعب دور الضحية، بس مارتن أثبت لنفسه وللجميع انه الناجي الحقيقي. مارتن الآن مش الولد اللي عمره 13 سنة واللي انحبس جوا الصندوق، اليوم صار زوج ورب أسرة وتقرب من عيلته أكثر بعد ما حكى على العلن. It's like having him back. We're closer now than we have been in 30 years. اليوم مارتن بدافع عن الناجين وكرس حاله عشان يحسن القوانين ويحمي ضحايا مثل هذا النوع من الاعتداء، وبيحكي عشان تعالج جرحك وألمك لازم تحكي عنه. شباب الصبايا، هاي كانت قصتنا لليوم. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بلايك، وللي بيشوفوني أول مرة لا تنسوا تشتركوا بالقناة. أنا أبو الصادق وبحكي عن كل شيء غريب وغامض على كوكب الأرض، واللي بحب هذا النوع من الفيديوهات احضروا اعترافات على فراش الموت، فيديو راح يخف عقلكم منه. سلام وبشوفكم فيديو جديد.